снова Аида, и сегодня в первую очередь я хотела бы поздравить всех вас с наступающими праздниками. В Америке у нас уже Рождество, новогоднее настроение, все уже практически не работают, наряжают елки, в нашем офисе тоже уже есть елка. Нету, правда, снега, к сожалению, скучаем по нему, но что делать, есть зато пробки, что очень тоже удивительно в нашей местности. Что касаемо сегодняшнего интервью, я хотела бы вам представить человека, который играет огромнейшую роль в жизни каждого спортсмена и, в принципе, в жизни каждого человека. Это доктор Айболит нашей Америки, это доктор Брайан Эйлс. Он является также другом наших ребят. Давайте начнем наше интервью, у меня много интересных вопросов. И первый мой вопрос, как вообще Брайан попал в жизнь ММА и вообще с чего начиналась его карьера врача? Thank you so much for giving this opportunity. And the first question is, how did you become a doctor? What brought you to this job? And how did you become familiar with MMA? And what makes you love this sport? Okay, so yeah, I started as a basically getting into this sport was a transition from a chiropractic and sports medicine practice, and it was a focus on tennis players and volleyball players and any kind of athlete, whether they're pro or amateur, whatever it was. I had been practicing for a while, and I opened up a clinic within an MMA gym. And you know, all the aspects of MMA, which is the mixed martial arts with jiu-jitsu and kickboxing and Muay Thai and grappling and the wrestling and all. And so the clinic was within this gym, and I was surrounded by it all day long. And I started training jiu-jitsu and training a little bit of stand-up. And at that time, of course, I started treating any injuries that came through the door, and that included the pros that were coming there to train, along with the folks that were there to better themselves and learn some of the techniques as well. So. Thanks. Брайан начал свою карьеру с лечения простых спортсменов непрофессионального спорта, таких как волейболистов, баскетболистов. Потом он 2,5 года назад начал работать в спортивном зале в Хантингтон-Бич, это также в Калифорнии, где мы живем. И с этого момента уже началась жизнь его, связанная с профессиональными боями. Он говорит, что кто бы ни приходил в зал, он всегда лечил их, всегда занимался хиропрактикой. И для него это стало интересно, потому что он сам лично начал заниматься и джиу-джитсу, и в борьбе в стойке, и также вот для него вот это и стало отправной точкой ММА, и сейчас он занимается, профессионально работает со всеми бойцами, но также и параллельно может работать с обычными пациентами. Второй вопрос у меня по поводу ребят из Rusfighters, каким образом он познакомился с Сашей, с Мишей, с Акопом. Давайте спросим у Брайана. My second question about Rusfighters, guys, like how did you know them? These guys, this gym that I worked in was a spot at that time for these guys to train prior to their fights in Bellator, and they would show up at 11 a.m. and 6 or 7 p.m. Daily. And some of them had fights in 2 weeks, some had fights in 2 months. But I was able to get introduced to a few. I introduced myself to a few, and they became just very great guys. And it was just like a pleasure to treat them. It was not just injuries from the fights, but it was bettering them from a preventative standpoint in some of the limitations that they had prior to going into one of their matches and their fights. And so I met them almost, you could say, one by one, but each one I met became a friend, and it started off like that and ended with knowing all of them and becoming friends with all of them, so it's fantastic. В первую очередь Брайан говорит, что все ребята стали для него большими друзьями, и познакомился он с ними около 2,5 лет назад, нет, меньше, чем 2,5 лет назад, когда начал работать как раз в зале в Хантингтоне. Со всеми познакомился
каким-то перерывом, не сразу со всеми, потому что сначала приезжали одни, потом они уезжали, потом приезжали вторые. Говорит очень много хороших слов о том, что они постоянно находились в зале, и он с удовольствием работал с ними, с удовольствием лечил их, с удовольствием следил за их физическим состоянием. Он говорит, что они постоянно были на виду у него, и таким образом день за днем они общались все больше и больше, и таким образом сложилась их дружба, чему он очень рад. Следующий вопрос по поводу 3 его любимых боев в Беллаторе. What are your 3 favorite fights in Bellator? 3 favorite fights in Bellator. Or maybe not just in Bellator, maybe in general. I'll stick with Bellator initially, because it's what's fantastic about Bellator is the tournament format is fantastic, and it changed my view of MMA a bit in having to win a quarterfinal, a semifinal, a championship, and a world title. That's 4 fights in a row, and it's pretty hard to do. And I have to say, my favorite 3 would probably be the Alvarez-Chandler fight that I just saw on November 2nd of this year, which was amazing. It was an amazing fight. There was a whole controversy with Alvarez and him coming back. It was 5 rounds of just, I can't tell you, I was just so excited to watch that fight. Another was watching Emmanuel Newton and King Mo. I saw just something magic in Emmanuel with regard to that fight, and that was actually on the same night. It was a big card and very fun to watch. And the other, in knowing these guys, Akop and Sasha and Misha and these guys, the fight between Akop and Saunders early on, when I first met them, was something magic to me. In MMA, the technique becomes more and more crisp and clean the lower they go in weight. The heavyweights tend to have a little bit less technique as far as the crispness and the how spot on it is. And Akop was just this machine to me, and I watched in awe. I was able to corner him at that fight, and I'd never seen anything like it at 145. I think it was 155 at that point, but that was probably my 3rd favorite fight in Bellator, for sure. Окей, значит, Брайан называет 3 своих любимых боя в Беллаторе. Он называет именно беллаторские бои, потому что он говорит, что турнир Беллатор для него является один из самых лучших, система, как они проводят. Ну и потом он знает изнутри и говорит, что он очень любит быть внутри и наблюдать именно всю картину происходящего изнутри событий. Первый бой, который он назвал, это Альварес-Чендлер, последний бой, который состоялся в ноябре 2 числа. Он говорит, что-то немыслимое было для него, невероятные эмоции, которые захватили его, 5 раундов невероятной техники. Ему, говорит, еще было сложно смотреть, потому что, опять-таки, изнутри это совершенно по-другому смотрится. Второй бой с этого же карда — это Ньютон и Кинмо. Он говорит, что для него Ньютон сделал что-то невероятно магическое, потому что, в принципе, техникой тяжеловесы особо не обладают. Преимущество, конечно, у среднего или у малого веса, но тем не менее этот бой тоже выделяет. И третий бой для него это Акоп Степанян и Сандерс, на котором он присутствовал, на котором он был в углу врачом, и он выделяет технику именно Акопа, потому что скорость и техника этого бойца для него немыслима, и он называет этот бой тоже одним из самых своих любимых. Следующий вопрос по поводу Михаила Зайца и как он считает, сможет ли Михаил Заяц быть чемпионом Беллатора, сможет ли он победить Кинмо, Ньютона и Атилу. Давайте спросим. Okay, my next question about Zayats. What do you think? Is it possible for him to become a champion? Can he beat Newton, King Moore, and Attila? I believe he can beat anybody, yes. Mikhail is an amazing fighter, and I think the situation
that he's in right now, you know, the Attilave issue that came up was something that was unique, but Misha came through the Grand Prix there and did very well. He did get injured, and I think it was in April at some time, and I had gone out and he had been injured, and there were some challenges with management, and he didn't think he was ready for that fight. And I got out there, and it was pretty significant, actually. The injury was pretty darn significant. He didn't want to fight. I did what I could to decrease the pain, and he went out there and fought Newton, and he lost a very close fight. And I think in that sense, those Newton, Zayats, Attilave, with this group, there is no question that Zayats can actually take the whole thing, no problem. I believe that firmly. I believe too. Наш дорогой доктор говорит, что он даже не сомневается, что Михаил Заяц сможет победить всех вышеназванных спортсменов. Говорит, что он с ним с первого боя с Ньютоном, и что он видел, насколько сложно ему пришлось пройти через этот путь, насколько сложно ему пришлось преодолеть боль, которая у него была, несмотря на то, что он попытался сделать все возможное, чтобы сократить эту боль. Он также говорит, что уже побывавший в клетке с Ньютоном не предстоит никакой большой сложности завоевать все-таки, может быть, титул. Вот. И в принципе все его слова были сказаны о том, что он должен это сделать, и он это сделает. Я тоже в это очень надеюсь. My next question is actually everybody now is talking about testosterone thing, like lots of different fighters failed them. Mm-hmm. And my question is about this testosterone therapy. Is the effect from it is as good as we hear about that all the time? And how it affects men's health? And my last question about that is there any bad influence on the fighters after they finish their career? That is a bit complicated. I think testosterone replacement therapy is something, first of all, definitely there is an advantage to someone taking testosterone above and beyond what they produce themselves. And that advantage can be very, very dramatic. And it's really dosage dependent. And my personal feeling on this is there's a definite advantage to an athlete at this level in a pro MMA environment where you're looking at muscle tone, you're looking at power, you're looking at the ability for someone to recover in a 3-5 minute bout or a 5 minute bout. And the changes that happen with testosterone are pretty significant. And again, it depends on the dose. A lot of these guys are getting through this by saying that they are in some way, as they age, entitled to supplement with it because of their current levels, and I completely disagree. I feel that if somebody is allowed to do testosterone replacement therapy and they're in a professional MMA organization, I think everybody should be. And if that's not the case, then nobody should be. So there is a definite benefit. And with regard to the risks of it, that is an abuse issue. I feel like if you abuse anything, you're going to have challenges down the road with a whole plethora. That's a big American word. But, with a whole host of challenges that could come up based on over usage of something like testosterone, and it can actually have a disadvantage at some point. So it's a controversial issue. It is something that needs to be handled relatively quickly, and I think it is actually. I think there's things in the works right now that we don't know about that will either just shut it out of the game or put it in at 100% for everybody. So that's my take on that. Я спросила Брайана по поводу очень
сложного вопроса в наши дни по поводу тестостеронозаменяющей терапии, на что он также говорит, что это очень спорный вопрос, и не может он ответить однозначно, хорошо ли это или плохо, потому что все зависит от дозировки и от частоты применения этой терапии. Он говорит, что это все влияет и на психическое состояние, и на физическое состояние, и на те же развитие мускулатуры. В общем, все вот это делает этот вопрос очень сложным для ответа, потому что если же запрещать, то нужно запрещать во всех организациях и нужно запрещать во всех для всех спортсменов. Если же разрешать, то тогда не нужно ставить никакие критерии или никакие ступени для того, чтобы разрешенного или неразрешенного уровня тестостерона в крови. В общем, он не отвечает конкретно на вопрос, потому что он говорит, что это все очень индивидуально и зависит от дозировки, опять-таки же. You didn't answer about the men's health and testosterone. We had the question about that, and is it a fact somehow? You're talking about after the fact, or after they've used it? Well, there's value to testosterone use with regard to a moderation, not overdoing it. If I think every athlete would require a blood test to see what their levels are, and if the levels show that there's a need for replacement therapy, that's fine. That's going to give that individual some advantages in living their life. But when you're looking at mixed martial arts, I think that there's too many variables in dosages, and there's too much of a risk of getting the approval to do something like that, and being able to at the same time having, whatever group, whatever state is monitoring that, being able to accurately say this is something that is fair in this particular game, especially at that level, and that's the most important part. But to answer your question real briefly, an overuse of testosterone can definitely have huge effects on the health of a male as they age. Yes, the answer is yes. Отвечая на вопрос по поводу, есть ли плохой эффект после завершения карьеры для спортсменов, не очень коротко, но я сокращу, чтобы не было так скучно. Брайан говорит о том, что опять-таки дозировка может решить этот вопрос. То есть если нормальная дозировка – это нормально, если же передозировка, то это очень плохо для здоровья, и он однозначно говорит, что передозировки не должно быть. My next question is about actually the same question, but it is about Doug Marshall. He failed his drug test, and did you see something weird in his attitude? Can you tell something from doctor's view that his attitude was weird? No, you can't. I mean, unless you're there working with Doug Marshall, he's an interesting fighter. It was, he's sort of he's a talent. He's a talented fighter. He's a striker, and watching him from where I started, I was questioning really consistency with this guy. And when he got into the Grand Prix, that when he worked his way up to this final with Shlemenko, it was interesting because he changed his game a bit. It became a little bit more consistent. He is pretty much all or nothing. He's swinging, but the answer to that is no, you can't really tell. There's some instances, I could use Vitor Belfort, for example, when he has the approval to use testosterone as a replacement therapy, and him coming into the fight with the controversy prior to that, there was a definite visually, you could see a definite visual change in the way he looked, and that was rather significant. But with Doug Marshall, no, there's nothing that you would note as being significant. Я спросила у Брайана по поводу Даг Маршалла, который буквально несколько дней назад провалил
драг-тест. Он говорит по поводу его поведения и было ли ему заметно как врачу вот эта смена в поведении, на что он отвечает, что в принципе это невозможно заметить, потому что он сам по себе очень неоднозначный человек, и он был с ним в один день на боях, и он говорит, что он никакой непонятной какой-то обстановки тоже не почувствовал, хотя после этого называет what was the name of the fighter? The second one that Belfort. Окей, называет Белфорта, который тоже имел в общем, также проваливал драг-тест и говорит, что как раз-таки по вот этому бойцу можно было определить, что что-то с ним не так, что вот здесь он как раз заметил, что у него поведение какое-то другое и странное. Окей. Can I add one more quick thing on that? Sure. I think they'd like to know. Of course. The difference, I think the important thing here is, this is where the challenge comes in, is in Bellator, if somebody was to use, let's say Doug Marshall was to use testosterone, and you compare that to Vitor Belfort, who hadn't fought for a good while, he could dose very, very high with testosterone for months and months and make great gains in strength and tone and his ability to create a cardiovascular advantage, and then taper off and bring those levels down to something reasonable, so that when he gets tested, yeah, it falls within that range of what would be acceptable for his age group or his age as he has been approved. But you look at somebody in a Grand Prix where you're fighting almost every month, you don't have the ability to spike that level of testosterone, utilize it for making those huge gains, and not get some kind of repercussions if the testing does happen during that 4-fight tournament format. So there's too much variability there, and it's I think it's a big difference. Брайан также добавляет, что одно дело, когда такой боец, как Белфорд, который не участвует долго в боях, и потом у него обнаруживают высокий уровень тестостерона, одно дело, когда происходит в такой ситуации, да, что каждый месяц он проходит эту терапию, и уровень нарастает и нарастает. Но другое дело, когда такой боец, как Даг Маршалл, участвует в Гран-при, и там бои происходят на каждый месяц, вот это, говорит, очень странно, потому что там, говорит, уже как раз-таки должна быть высокая доза вот этого тестостерона, и вот это именно поэтому турнир запрещает высокий уровень тестостерона в крови, как бы, и бойцы прекращают биться и платят штраф за это. My next question is, okay, what is the probability that fighters don't know what drugs they are taking? For example, Antonio Silva mentioned a few days ago that he didn't know what kind of drugs he's taking, and he blamed his doctor for that. What do you think about that? I think that's a bunch of, in America we'd say, crap, honestly. I mean, for a fighter at that level to not know what their doctor is giving him is that's like it's an excuse at the very point at which you get caught when the media and the world knows that you've been doing something you're not supposed to be doing, and say, you know, my doctor told me this was a supplement, and I didn't know what was in it, is baloney. I mean, these guys are thinking every day, you know, what advantages do I have? What is out there that can make me last 5 rounds if needed without, you know, gassing? And they know exactly what's going on. And if they don't, then something's missing. And I just think there's a low probability of that being the case. So. Мой следующий вопрос был по поводу Антонии Сильвы, который также недавно был пойман на драг-тесте. Возможно ли такое, что он на самом деле, как боец, не знал, что он принимает, и что доктор был во всем виноват? На что Брайан говорит, что это просто невозможно, что в Америке это сказали бы, что это полная ерунда, потому что каждый спортсмен, каждый боец, он ответственен за то, что он принимает, и он просто повел себя как ребенок, который просто захотел уйти от ответственности,
И, в принципе, он это и сделал перед публикой, перед прессой. Он заявил, что его доктор виноват во всем, на что Брайан очень негативно отзывается и говорит, что это, в принципе, невозможно, и он некрасиво поступил. Okay, tell us, please, how much is medical care for the fighter in the U.S.? How much is Is medical it expensive? For a fighter in the U.S.? If the athlete is in an organization, UFC or Bellator, World Championship of Fighting, the coverage is there for them specifically for the injuries that they have and challenges they have with their injuries tied to an actual fight, and so they have pretty much 100% coverage for those injuries. I think that is geared towards that fight only. If other things come up, but they are insured. So, and I think UFC allows insurance to run even indefinitely as long as they're signed on with the organization. And with Bellator currently, I think they have coverage for 30 days after the fight, and that's a huge help. I mean, it's something that makes a big difference, especially at the lower level undercard fights and such. There's not a lot of money. So everybody has that. Everybody has the coverage, yeah. It's just Bellator has a limitation on it, and UFC, I think they have it full time, so it does help dramatically. So. Мой следующий вопрос был по поводу стоимости медицинского лечения в Америке. На что Брайан говорит, что в Америке все лечение по страховке, поэтому это вообще нет никакой проблемы с этим. У Беллатора, насколько он помнит, лечение во время боев и даже 30 дней после боев. У UFC нет таких ограничений у них с момента подписания контракта, поэтому он говорит, что в любое время, если боец жалуется на что-то или имеет какие-то проблемы, и он может всегда обратиться в любую из клиник. Есть список клиник, которые поддерживают связи с турниром, с Беллатором или с UFC, поэтому это, в принципе, не составляет никакой проблемы, и никогда не стал вопрос о том, что нужно заплатить или нет, потому что каждый боец в этих турнирах застрахован. Давайте спросим у Брайана по поводу его хобби и что он делает в свое свободное время. Okay, off of MMA world. Tell us about your hobbies and what you're doing in your free time. Free time. You don't have too much free time. No, well, no. I have some free time. I sneak it in, and I love jiu-jitsu now. I have surfed for many years, and I love surfing. We live right here on the coast, and I cherish our weather. I cherish the ocean. I love surfing, and so I surf as much as I can. I love jiu-jitsu. It's almost a meditation for me, and I was a white belt for about 2 years, and I just got my blue belt a week ago, and that was it was fantastic for me, and it's something that there's a family there with where I train, and it is... Stop. I have a question later about that. Oh, okay. That's okay. Yeah, so, but I also, I'm a musician. I love spending time with my wife and my daughter. I've got a 5-year-old, and so we'll go hiking, and we'll, it's just, that's a whole nother level of fun. It's full, and I love what I do for work as well. So I think everywhere I go and everything I'm doing, I'm pretty much loving. And mine is paperwork. I think would be the only thing that I don't enjoy. And so that's about it. Брайан говорит, что у него, в принципе, не так уж много свободного времени, но когда у него появляется свободная минутка, он либо занимается серфингом, либо занимается джиу-джитсу. Джиу-джитсу для него это как медитация. Он начал рассказывать историю, что у него практически 2 года... 2 years you had a white belt, right? Yeah. Практически 2 года у него был белый пояс, и вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, он получил свой голубой пояс. Для него это большое достижение, потому что он говорит, у него немного времени заниматься этим, и он очень любит этот вид спорта, поэтому он очень-очень-очень гордится этим. Также у него семья, у него 5-летняя замечательная дочурка, с которой он тоже очень любит проводить время, гуляет с ней, проводит время с женой.
И также он занимается музыкой, любит играть на гитаре. В принципе, он любит все, чем он занимается. Он говорит, да я даже люблю свою работу, несмотря ни на что, несмотря на много бумажных дел, которые нужно заполнять, он все равно ее любит и наслаждается каждым днем, наслаждается погодой в Калифорнии, наслаждается серфингом и всем, чем он занимается. Yes, now my question is about your jiu-jitsu belt, and please tell us something about where do you train, who you train with, do you know any famous fighters that our fans know? Tell us something about jiu-jitsu and your jiu-jitsu life. I started jiu-jitsu because opening the clinic in Huntington Beach, it happened to be right in the center of the gym. So at lunchtime I would train jiu-jitsu, and then I would get cleaned up and start treating again at 2 o'clock. So it was pretty much, I could pick every day and train. And Michael Bisping would train there quite often. And there was just some fantastic pros there, some black belts that worked, that I worked with, that I could say that I the fundamentals were a little less of what I was doing. I was learning a little more advanced moves. It was probably not the best thing, but I can say it was fun. And where I train now is Brazilian Top Team Long Beach under Marcelo Perdomo, and it has changed. It has changed everything. It's the difference between an MMA gym where everything is in one house. This is jiu-jitsu in one house, and the group there. I sponsor a couple of the fighters there, and it's literally a family, and it is fantastic. You go there, and there is so much support and so much progress, and it's competitive based, it's competition based, and a funny thing, in addition to that, having the guys Sergey and Misha and Sasha stay. Just recently, we would be able to walk out on the beach with the gis on and practice takedowns and sweat and work on this stuff. They throw Sambo in there and work on this stuff. Then we'd be able to jump in the ocean, cool off and walk back to the house. And it was like something that changed. Everything changed at once. It was that gave me a lot of confidence, and going into an environment where there's a family that is supporting you in everything you're trying to accomplish is fantastic. So that's what I love it. Congratulations once again on your belt. Great job. I know how hard it was for you. Брайан отвечает на вопрос по поводу своего пояса, как он начал джиу-джитсу, как он начал заниматься джиу-джитсу, где он тренируется. Он говорит, что он начал тренироваться около 2 лет назад, как раз-таки в Хантингтоне, там же, где и работал врачом. Во время перерывов, во время обеда он ходил, тренировался, постоянно находился в этой сфере, постоянно наблюдал за бойцами. Таким образом, вот это количество народу, которые постоянно приходили в зал, постоянные тренировки привили любовь к джиу-джитсу к нему, он стал сам заниматься этим спортом. Сейчас он обожает этот вид спорта, занимается фактически каждый день, каждыми вечерами. Также рассказывает, что то, что Сергей, Саша, Миша жили у него в доме, сыграло огромную роль, потому что они каждый день выходили на пробежки по океану пробежаться, также занимались джиу-джитсу. Сергей показывал ему Сергей Никитин, между прочим, да, мы говорим о Сергее Никитине, показывал ему какие-то приемы из самбо, они занимались в кимоно, в общем, все как нужно было. Он говорит, что ему безумно запомнилось это время, как они потом прыгали в океан, проводили с большим интересом время. Что касается Америки, он занимается в Лонг-Бич, недалеко от своего дома, Brazilian Top Team называется, под руководством Марсело Пердоно, right? Под руководством Марсела. Он очень любит заниматься в этом зале, потому что, он говорит, атмосфера, которая приносит семейность вот этому залу, да, придает желание приходить туда каждый день, чувствуешь себя как дома, несмотря на то, что там занимаются и черные пояса, и очень известные спортсмены. Несмотря на это, там нет никаких преград, то есть ты можешь поспорироваться с каждым человеком, и тебя принимают за своего. My next
Next question is about Russia. Have you ever been in Russia? And if I know you haven't been in Russia, and yes. I know you're planning to go. I know you love Russia. I hope so. And tell us where you want to go and like something about Russia. What do you know? I think I can't say I love Russia because I haven't been to Russia yet. But okay. From Aida and everybody that I've met so far, it's interesting. I think Russia is there's something about it. It's the reason that I'd like to visit is because of the relationships that I've made with these guys and Aida and the friends that surround them that live here. And it's an interesting idea to visit. In that, I think there's so much talent there that doesn't have the opportunity to come here, and have the opportunities that these guys have. And I think they have shown me the value that they put into the opportunity. And I look at how they interact with each other. I look at how they speak with their families at home, and I know that there is a much more difficult life than you would typically see in America, and I would just like to experience the St. Petersburg. I know Akopa's from St. Petersburg, Sergei's from St. Petersburg, and Moscow would be interesting, and just to see what the differences are. It's become very intriguing to me to see what it is all about, and I keep hearing many things that I'll be treated like a king, and not important to me. Just getting the culture of the country would be fantastic to know what it's all about, and I would love it. I hope one day you get a chance. I will, for sure. Я спросила у Брайана по поводу России, был ли он когда-нибудь там, и если нет, чтобы какой город он хотел бы посетить. Он говорит, что он пока не может сказать, он не был в России, он пока не может сказать, нравится ему Россия или нет, потому что, естественно, он там не был, но люди, всех русских, которых он встречал, он говорит, что это замечательные люди, и ребята, которые жили у него дома, их отношение к родным, их ежедневные звонки, как они общаются между собой, какие у них взаимоотношения, какие у них ценности. Он говорит, вот это все и как раз-таки и прививает мне любовь к стране, и мы с Брайаном дружим, он мне много раз говорил о том, что он много раз уже планировал съездить в Россию, просто у него никак не получалось в силу времени, но очень надеется, что все-таки он выберется туда именно потому, что друзья, называя спортсменов, наших бойцов, таких как Акоп, Сергея, Мишу, Тараса, Сашу, именно вот они и привили ему любовь к нашей родине. Вот. Okay, have you ever heard about Olympics in Sochi, of course, right? Yes, I have. Okay, yes. Are you going to watch them? And what kind of sports you're interested in? I think it's amazing. The Winter Olympics in Russia would be amazing. I love the Winter Olympics. I love Summer Olympics. I think it's unique. There's something I read. There's some new sports, and I think it'd be fantastic. The curling is my all-time favorite, and that's a joke, actually. I was like, oh, really? But no, what's unique is some new things that I would love to see is the skiing and the snowboarding. I mean, I'm into some of that. I like that aspect, and they're doing half pipes with skiing now, and downhill slalom with snowboards, and I think it's going to be pretty fantastic to see these younger guys and gals really doing something brand new, and to experience it in Russia, I think is going to be very empowering for the country, and a lot of pride for holding something like that, so I'm looking forward to it. А я спросила у Брайана по поводу Олимпийских игр, слышал ли он что-нибудь и будет ли он смотреть, на что он говорит как человек спортивный и как человек, который занимается серфингом, что он с удовольствием будет смотреть, ему очень нравятся зимние виды спорта, его очень интересуют лыжи, сноуборд, потом он пошутил, что говорит, его любимый зимний вид спорта это керлинг, ну, слава богу, это была шутка.
В общем, он будет смотреть с удовольствием, и он надеется, что оправдают надежды, и что молодые спортсмены, на которых мы ставим какие-то ставки, оправдают наши надежды. Okay, 2 more questions. Okay. Dan Henderson has a great form. Actually, that question is a weird, but maybe you can answer. How it's possible? Is it pharmacology, or what do you think? All our Russian fans thinks that he's not normal, good-looking person. What can make him do that? Can you tell us something What about can that? make him look younger Maybe, and fitter and more good-looking? Yes. There's a lot of things that can do that. I don't know if Dan Henderson is doing any of those things, but Okay. I mean, there's if that's the perception, there's plenty of things that can. Human growth hormone can basically change the tone of your skin, the thickness of your skin. It can change muscle tone. It can change whether or not you. It can change how fast you age. There's a lot of things now, and on the aesthetic side, or let's see if you can translate aesthetics. But on the side of Botox and fillers and getting rid of wrinkles and things like this, there's so many things that make someone look younger. Many things that make someone stronger and more cardiovascularly fit, and actually not look their age anymore. I mean, chronological age these days is not nearly as important as physiological age. So it's becoming a very different game, and that may be what we're seeing, and I don't have any background on whether or not that's the case with Dan Henderson, but if that's what you're seeing, those would be the reasons why you're seeing it. Следующий вопрос был немножко странный по поводу Дэна Хендерсона, почему он выглядит хорошо, и это какие-то препараты, которые принимает, на что Брайан шутит, говорит, что я не могу конкретно ответить на вопрос, потому что это может быть все что угодно, начиная от ботоксов, которые вкалывают, от морщин, заканчивая какими-то гормонами, которые также влияют на цвет кожи, которые влияют на тонус мышц, которые влияют на вообще физическое состояние. Также он замечает, что годы не имеют никакого цифры, не имеют никакого веса, если ты молод душой, если ты чувствуешь себя молодым. Может быть, вот что происходит с Дэном Хендерсоном. Он говорит, я не знаю, для меня он нормальный человек, для меня он выглядит совершенно нормально. Поэтому переходим к следующему вопросу. Okay, a last question. Name us please 3 favorite fighters in MMA. That's my favorite. My favorite? Yes. 3 fighters? Akop, Sasha, Misha. Oh, no, okay. No, I mean, MMA is a broad, I mean, it's a fantastic sport. I think my 3 favorite fighters, probably John Jones. John Jones is an amazing phenomenon to me. Another that I think would be fantastic to mention, I honestly, when you go down into the lower weight classes, Akop happens to be one of my favorite fighters. I watch him, and I watch the technique, and don't get me wrong, there's some others in that weight class in UFC that are as technical, but I watch technique with mixed martial arts with someone like that, and I can really see the details there. So John Jones, Akop happens to be a favorite currently, and Gustafsson blew me away with the 5 rounds that he went. And I think those 3 right now, I mean, I could probably have 10 or 20 that I could say are my favorite, but... That's enough. Мой последний вопрос был по поводу 3 любимых бойцов в ММА для Брайана. На первом он пошутил, он говорит, это Акоп, Саша и Миша. Ну, естественно, хотя нет, я персонально могу сказать, что он очень любит наших любимых бойцов.
но давайте будем честными и ответим на вопрос, который я задала Брайану. Это Джон Джонс, который является на первом месте для него, потом это Коп Степанян, который поражает его своей техникой и своим упорством, своей рукопашкой. И на третьем месте это Густавсон, который поразил Брайана своим последним боем в 5 раундов. Вот он выделяет вот этих 3 бойцов для себя. И сейчас я попрошу Брайана сказать что-нибудь персональное для вас, наши дорогие зрители. Can I ask you to tell something from Bryan Ales to our fans, to our public? Okay, I will do my best to do this, and I could say, let's see if I can pull this off. Я хотела сказать спасибо всем, кто смотрел интервью. Я рад, что знаю моих друзей Аиду, Акопа, Тараса, Сергея, Мишу, Сашу, Алексея. Видите, какой у нас замечательный доктор, он даже говорит по-русски, он мастер на все руки. Я надеюсь, перевода не нужно. Он благодарит всех за интервью, называет всех нас своими друзьями, мы тоже считаем его своим другом, и говорит приятные слова еще и на русском, вам должно быть приятно. Спасибо за вопросы. И еще одна маленькая вещь. I have one personal ask for you. I saw you have a guitar in here, and I know you have your Russian favorite song. It's a Christmas time. Can you make us a gift? Can you make a gift for our? I can. Where is this? Please. Я видела гитару, когда я зашла в офис к Брайану. Я знаю, что у него есть русская песня, которую он очень любит. Сейчас он вам ее сыграет. Я очень надеюсь, что вы узнаете, что это за песня, потому что я тоже очень люблю эту песню. Слушайте, смотрите нас. Интервью следующее будет также очень интересным. Спасибо вам большое, спасибо за вопросы. И с наступающим Новым годом, с Рождеством, мир и здоровье каждому дому. Спасибо еще раз. Слушайте нашу песню. Okay, this is, I'm sure you would recognize this. Он надеется, что вы узнаете эту песню. Я тоже очень надеюсь. Название не буду вам говорить, поэтому слушайте. And we worked this song out quickly one night and had all the guys singing this song. So он узнал, эта песня стала любимой для него после ночи с ребятами, с Сашей, с Мишей, с Тарасом, с Сергеем, с Акопом, с Лешей. Они пели эту песню на кухне дома, и это было незабываемое зрелище. На самом деле Брайан запомнил эту песню, и сейчас она для него любимая. Okay, so I think it's this. You must recognize by now. Вы должны узнать эту песню. Спасибо вам еще раз большое, ребята. Смотрите нас. Счастливо.